Start. Just put please the start webinar button, and I'll do that, and I will get the host. Right. Christoph, kannst du mich zurück den Host machen, bitte? Dankeschön. Machen, bitte. Ja, solltest du sein. Super. Und der Stream ist auch auf YouTube. Kannst du einen Link bitte in den Chat schicken? Ja, mache ich. Bitte. Ja, solltest du sein. Super. Und der Stream ist auch auf YouTube. Kannst du einen Link bitte in den Chat schicken? Ja, mache ich. Ja, solltest du sein. Super. So I guess still people are coming in, as I see, but maybe we can start soon. Wait for one more minute and start then. Dobry den, laskavo prosimo. Guten Abend, sehr herzlich willkommen. Good evening, a warm welcome to all of you. Starting now, my name is Asmus Trautsch. I'm director of the Festival for Literary Translation, Translationale Berlin, festival that's based in Berlin, as the name indicates. And I'm happy, though not with a purely light heart, to welcome you all to our Ukrainian German readings, translating the war poetry readings from Ukraine. It is a series with poets who have been writing poetry already for years and who are still writing right now, despite the horrors of the war, but also, I suppose, because of them. Poems about the situation, its ramifications, and the experiences connected to it, and also as a way of fighting it. Their lives are linked to places that were attacked and sometimes devastated by the Russian army, and right now, as we're speaking, to the front line in eastern Ukraine.
We start today with 5 distinguished poets and their translators. And we have a second reading on July 18 and a third one in the beginning of September. And then we invite you also to the opening night of the Translationale in Berlin on September 30. And this goes back to a time before the war started, and the curators of the Translationale, Dorota Stroinska, Nora Bierich, Orly Morin, and also our project manager, Anina Lehmann, and I, we thought how to how to include Ukrainian colleagues. And then the 24th of February started, and after the shock, we thought, like, now we have to kind of be very clear and give a stage to our Ukrainian colleagues. And in that moment, we got an email by Tania Rodionova, who's part of the leading team of not Translationale, very similar name, Translatorium, the literary and translation festival from Ukraine. And we're very happy to have the opportunity to work together and think about designing or curating the beginning of our festival and this series, which thankfully is supported by the Deutsche Übersetzungsfonds German Translation Fund. I'm very grateful to Tania Rodionova and Dzvinka Pinchuk from Translatorium. Dzvinka will also be the moderator of today's session. And also thanks very much to Klaus Lüdenbach and Maria Kowalczuk, who will talk in a minute, from the Open University in Exile, the Exil Volkshochschule, who are our partners for the series. And of course, I want to thank very much and welcome the poets of today. It's Yurii Bondarchuk, Daryna Gladun, Iryna Shuvalova, Lesyk, Panasiuk, and Oleg Kadanov. And they will be reading their poems from different places within Ukraine, but also from other places in the world, places of exile. And of course, last but not least, a very warm and heartfelt thanks and welcome to their translators, the indispensable translators to German, Claudia Date, who has also been organizing the translators group. Thank you very much. Ganna Hümer, Peter Marius Hümer, Beatrix, Kersten, and Michael Pietrucha. Thank you very much. And before I hand over, just also a hint, we want to connect donations with this reading for 2 initiatives. One is Culture Shock in Kharkiv. Tania will talk more about it. It's an initiative founded by one of our poets today, by Oleg Kadanov. And the volunteers bring food and medications to people in need, as well as necessary equipment to the military close to the front line. And also to the Ukrainian translators community, and any money you can give, or people you know who would be willing to give, you will get our QR code and you can send the money, and this will go 100% immediately to the 2 initiatives in Ukraine. So thank you very much for your generosity. Oleg Kadanov, who will read today, if he manages to come back from the front in time, has a few lines in one of his poems that we're going to hear today, and he talks about reading the instruction for a reincarnation. A, break the glass of tranquility. B, wipe away the protective layer of anxiety. And I think, as you know, as Europeans, partners of Ukraine, and also particularly people in Germany maybe now listening, I think we should not just look calmly like spectators through a glass, but let us get determined by fear and anxiety, because this can also be a protective layer to not get engaged and be fully present and supportive. So I hope that this series can also contribute to us keeping the Ukrainian situation and the experiences of Ukrainians in our attention, and to learn from Ukrainian friends and from their poetry. So thank you very much. And I now hand over to Maria Kowalczuk from the Open University in Exile. Thank you, Asmus. Thank you for this great introduction. I will say just a few words about our project. So my name is, and generally our role in hold this event.
as Asmus said, my name is Maria Kovalchuk, and I am coordinating a German-Ukrainian educational project, which is called Open University in Exile. It was created only a few weeks after the full-scale Russian invasion into Ukraine on the February 24th this year. And our project is, first of all, a platform to give a voice for Ukrainian people, Ukrainian authors, lecturers, academics, who due to the war do not have that opportunity anymore to reach the audience, to reach people. And also, on the other hand, our project is here to make Ukrainian cultural project more accessible to those who either had to flee or stayed in the different places in Ukraine, internally displaced persons, or also persons who are now, unfortunately, in temporary occupied regions of Ukraine. So I'm very delighted today to be representing our project and to be a partner of such a great event today. Enjoy it all, and I will post some links about us. You can follow our events and social media on our website. Thank you and have a great time today. Good evening, everyone. I'm happy to speak to you today on behalf of our team of Translatorium, the Literary and Translation Festival from Ukraine. For 5 years, we've been organizing this 3 days event in our native city, Khmelnytsky, which is in western part of Ukraine. And for 5 years, we've been building Ukrainian translators community and sharing the best practices of literature among different audiences. Of course, now after the 24th of February, when Russia invaded Ukraine, our plans have changed, but still we are continuing to work. We continue to support the translators community and to do whatever we can to make our victory closer. During the first months, we were just shocked and we were hesitating whether culture could be relevant at the wartime when everyday people in the front line are fighting for our peace and freedom, when innocent people and children are dying all over Ukraine. Even in so-called safe places, safe cities, because, you know, there are no just safe places in Ukraine anymore. So how can we just now speak of culture and literature in such times? But then we realized that we should do the things that we are best at. And so we should be in our place and do everything to help the Ukrainian army, Ukrainian volunteers, and people of Ukraine to struggle, to fight, and to win. That's why today I'm happy that we are launching the series of these online events with our wonderful partners. And I'm really grateful to Translatsionale Berlin and Open University in Exile. Many thanks to you for supporting us, for supporting our initiative, and for supporting Ukraine. Now, when it's almost 4 months of the full-scale war and actually many more years of struggle, even when it is, you know, calmer in the West cities, when, for example, myself now speaking from, we know that it's not the same in the east of Ukraine, and we know that it's not the same in south of Ukraine. For example, during the last few days, Kharkiv has been constantly under the shelling, and today we hopefully will hear some poems from Oleg Kadanov, who is not only a poet, but who is also a musician and just a great volunteer and founder of the initiative
Culture Shock Kharkiv, which also consists of other creative, people from creative professions, artists, musicians, actors who just united one day after the 24th of February and started volunteering, started helping people in Kharkiv region, and also even in Donetsk region near the front line. And of course, it's very hard, and we are tired of war here, and we understand that many people in the world are also tired of this war, but let's just not forget about this. And we are asking you to support us, to support Ukraine, because it's not only our war today. Hello, everybody. My name is Dzvinka Pinchuk. I'll be the moderator today. I'll now will go to more technical questions and just explain you how it will be going. So now we will have readings with the poets, and each of the poet will read the Ukrainian variant, and then you'll hear the translation. And this is very important for us, a point actually, because when we were thinking about how it will be presented to you, how it will be read, we thought that it will be very interesting and symbolic act of converting something. So since the war began, everybody has this like trauma in different measures and size inside. And the poets that will read today their texts, they kind of convert this trauma into words, in Ukrainian words. And the translators who are also here, they convert these words, Ukrainian, into German. And we think, and I think that it's very important, and it's very difficult and interesting at the same time process of this converting. And after the readings, everybody who comes, who attendees, you will have the possibility to ask the questions aloud, to join us, to like jump into reality, or you could just write the questions in the chat, and I'll be your voice, and I will ask the questions. So we will have in the end, as it's the online event, and it is all online events, it's difficult to be long in it. So please be attentive and know that we will have only 20 minutes for the questions. So write them or be ready to ask them. And I'll be giving the first word and first like this virtual microphone to Iryna Shuvalova. And I will tell you that Iryna is a poet and translator and also the scholar. But what is, I think, important now and interesting now that it will be for Iryna the night readings, because she's living between China and Ukraine, and in China, in Nanjing. Yeah, Nanjing. So it's now midnight, after the midnight. So for Ira, it will be the night poetry readings. And I think there is something beautiful in it. This like we have different countries, different time zones, and now we all will have plunge into the night readings. And the translations, the poetry of Iryna was translated by Beatrix Kersten, and she will read the translator. So Ira, please pass you the word. And Ira is freezing, and it's also something. Yeah, you're here. Yeah, I apologize because, as you know, Zoom can only be used in China with a VPN. So sometimes I might freeze. Please let me know if that happens, and I will repeat what I was saying. Just greeting everyone, saying that I'm very happy to be here with you. And I wanted to start by saying a big thank you to our German partners, to Open University in Exile,
and to Translatorium for bringing us here together. I think it's extremely important that Ukrainian poetry, and today especially Ukrainian poetry about this war, is heard and read in as many languages as possible. And so I think this is a very important thing to bring it today to our readers and listeners in German. So without further ado, I will read the first poem. It's called the Cultural Layer, Культурний шар. А пам'ятаєш, колись у минулому житті ти прокидалась і неуважно, краєм вуха слухала новини. Тепер це здається неймовірним. Так само, як думаючи про Бучу чи Ірпінь, уявляти соснові парки навколо санаторіїв і старих садиб, а не підірвані мости, оббіловані будинки, вулиці, встелені густо уламками чиїхось життів. Здається, саме це і називають археологи культурним шаром. Хіба ні? Знято з живої епохи шкіру, розстелену на землі кривавим клаптем. До настання цієї епохи ми недбало слухали новини, жили у містах із сосновими парками, з драматичними театрами. Ми були наївні і прекрасні. Ми не мусили радіти одинокій капустині, дивом впольованій у порожньому супермаркеті. Ми були як діти. Чистячи зранку зуби, ми дізнавалися назви місць. Алеппо, Сана, Мекеле. Місць, де епоха вже звивалася без шкіри, де шкіра її вже лежала, стікаючи кров'ю на землі, чекаючи на своїх майбутніх археологів, але ми незмінно забували ці назви. Дочистивши зуби, ми вдягали новенькі конверси, купували в кіоску каву, забігали в метро, не перечіпаючися через людей, що спали на платформах. Ми були істотами, зліпленими з іншого тіста, м'якшого, рожевішого. Ми мусили пояснювати дітям, що таке війна, і як пояснюють, що таке Південний полюс чи планета Марс, а не так, як пояснюють, чому не можна стромляти пальці в розетку чи вилазити на підвіконня при відчиненому вікні. Ми в тому минулому житті навіть не знали, скільки сталевих сантиметрів болю можна безперешкодно занурити у наші м'які рожеві тіла. Kulturschicht. Erinnerst du dich, wie du einst in einem vorigen Leben aufwachtest und mit halbem Ohr achtlos die Nachrichten hörtest? Jetzt scheint das unfassbar. Genau wie an Bucha und Irpin zu denken und Parks mit Kiefern um Sanatorien und alte Gehöfte vor sich zu sehen. Und nicht gesprengte Brücken, aufgeschlitzte Fassaden, Straßen übersät mit den Überresten unzähliger Leben. Das ist doch das, was Archäologen Kulturschicht nennen, nicht wahr? Die abgezogene Haut einer lebendigen Epoche, ausgebreitet auf der Erde als blutiger Fetzen vor Anbruch dieser Epoche. Hörten wir nachlässig Nachrichten, lebten in Städten mit Kiefernparks und Theatern. Wir waren naiv und schön und mussten uns nicht über den wundersam im leeren Laden ergatterten einsamen Kohlkopf freuen. Wir waren wie Kinder, beim Zähneputzen am Morgen lernten wir die Namen von Städten. Aleppo, Sanaa, Mekelle. Orte, wo die Epoche sich bereits enthäutet windet, wo ihre Haut bereits blutend am Boden liegt und auf künftige Archäologen wartet. Aber wir vergaßen unweigerlich diese Namen. Mit den geputzten Zähnen zogen wir uns die neuen Turnschuhe an, holten uns Kaffee am Kiosk, eilten in die Metro, ohne über die zu stolpern, die auf dem Bahnsteig genächtigt hatten. Wir waren Wesen aus einem anderen Teig in einem sanften Rosa geknetet. Wir mussten Kindern erklären, was Krieg ist, so wie man erklärt, was der Südpol ist, was der Mars. Und nicht so, wie man klar macht, dass Finger nicht in Steckdosen gehören oder man bei offenem Fenster nicht aufs Fensterbrett klettert
Und in diesem vorigen Leben wussten wir nicht einmal, wie viele Stahlzentimeter Schmerz sich ganz einfach hineinbohren lassen in unsere weichen, rosa Körper. Міста немає. The city is no more. Радість моя. Місто, яке ми торік обходили вздовж і впоперек, де трималися за руки, лежачи під непевними зірками, де боялися одна одної торкнутись, але загорялися водночас таким ясним, таким гарячим вогнем, що на стінах будинків танцювали тіні. Цього міста більше немає, радість моя. Є тільки його скалічений двійник, який несе своє поторочене, покручене тіло обережно, немов скляне. Є тільки відлуння пісні, а пісні немає, бо співця накрило такою важкою, чорною повстю, що крізь неї не роздивитися ані непевних зірок, ані рожевих місяців, ані зелених бань і рудих дахів, під якими танцювали літніми ночами наші залюблені тіні. Радість моя. І тепер, коли нас ось так розкидало світами, коли довкола нашого міста горять дороги, а в груди йому, як у велетенський бубон, раз у раз вдаряють металеві долоні снарядів. Я певна, що на безлюдних вулицях, на спорожнілих площах наші тіні і досі танцюють, досі тримаються за руки, досі обіймають великі тіла дерев. На брамі Заборовського вінценосне серце горить, горить і не гасне. Keine Stadt mehr. Meine Freude, die Stadt, die wir letztes Jahr durchstreiften, kreuz und quer, wo wir Händchen haltend unter unsicheren Sternen lagen, bang vor der Berührung der anderen, doch aufflammend dabei mit einem so hellen, so heißen Feuer, dass die Schatten auf den Fassaden der Gebäude dieser Stadt tanzten. Meine Freude, es gibt sie nicht mehr. Es gibt nur ihr entstelltes Double, das seinen verdrehten, verbogenen Körper mit Vorsicht trägt, als sei er aus Glas. Es gibt nur noch das Echo des Lieds, nicht das Lied selbst. Denn der Sänger wurde in schwarzen Filz gehüllt, so dick, dass kein Blick hindurchdringt. Nicht die unsicheren Sterne, nicht die rosigen Monde, nicht grüne Gewölbe und rote Dächer, unter denen in Sommernächten unsere verliebten Schatten tanzten, meine Freude. Jetzt, da man uns zerstreut hat in alle vier Winde, da um unsere Stadt die Straßen brennen und in ihre Brust wie auf ein riesiges Tambourin wieder und wieder die metallenen Hände der Geschosse schlagen, da weiß ich sicher, dass in den ausgestorbenen Straßen, auf den leeren Plätzen, unsere Schatten noch immer tanzen, noch immer Händchen halten, noch immer die großen Leiber der Bäume umarmen. Das gekrönte Herz am Saborowski-Tor zum Sophienkloster brennt und brennt. Und es geht nicht aus. Якщо мене не вбивають, чи маю право я говорити із тими, кого вбивають? На рівних. Чи маю я право боліти? Якщо не маю рани, скаржитись. Якщо не маю втрати? Чи маю право на безсоння, коли тут не чути сирени? Близькість смерті тепер лежить між нами на столі, як хлібина із запеченим усередині ножем. Якщо мене не вбивають, що я можу сказати тим, кого так? Адже переломившися через смерть, мова стає сама на себе не схожа. І ось ми з тобою вже не говоримо однією. І зрештою, якщо мене не вбивають, чи маю право я хотіти тримати тебе так само міцно, як звикла тримати перед тим, коли не вбивали
ще жодну з нас. Wenn sie mich nicht töten, habe ich dann das Recht, mit denen, die sie töten, ebenbürtig zu sprechen? Habe ich das Recht auf Schmerz, wenn ich keine Wunden erleide? Auf Klagen, wenn ich keine Verluste erleide? Habe ich das Recht auf Schlaflosigkeit, wenn hier keine Sirenen heulen? Die Nähe des Todes liegt jetzt zwischen uns auf dem Tisch wie ein Laib Brot mit einem eingebackenen Messer. Wenn sie mich nicht töten, was kann ich dann sagen zu denen, die sie wohl? Hat die Sprache sich einmal im Tod gebrochen, ist sie nicht mehr ganz bei sich und also sprechen du und ich schon nicht mehr dieselbe. Und überhaupt, wenn sie mich nicht töten, habe ich dann noch das Recht, dich halten zu wollen, genauso festhalten wie immer vor dem, als sie noch keine von uns getötet hatten. And before I read this last poem for today, I just wanted to thank my translator, Beatrix. Дякую, Beatrix. The last poem is titled Ми думали, we thought. А ви думали, а ми думали. Війна – це там, де нас не було і нема. Це попкорном хрумтіти під час кіна. Це порятунок рядового Раяна. А виявилося, що ні. Ти прокидаєшся і опиняєшся у війні. Вчишся скотчем хрести наклеювати на вікні, тихенько лежати в підвалі свого будинку, як у труні, під тілом чужим безпорадно вовтузитися на спині, на вулиці з-під рядна вистромлюються ноги сині. Смерть так близько, що чути, як з її кривавого писка скрапують слині. День у день ми помалу стаємо якісь поламані, якісь недоконані. Рідня з Росії, з чужих номерів, люб'язно надсилає підтримки промені. Іноді ти, спохопившися, думаєш, Боже, за що мені? Що ми тобі зробили, Боже, скажи? А Бог тобі, як поклали, так і лежи. Тим часом смерть ходить по всіх усюдах, шукає тебе, кличе тебе чужою мовою, чужою лайкою, по-собачому скавучить, по-дитячому айкає, стогне, реве, вищить, зойкає, скрикує. Війна – це смерть, що більше не прикидається без язикою. Підходить до твого ліжка впритул і така тобі посильно засилює у вухо свого чорного, мокрого язика. Ніяк не заткається. Виє без перестанку вдень і вночі, до кожної гайки твоєї душі і тіла ця сука має розвідні ключі. Ви думаєте, війна не прийде? Війна не знайде? Війна до вашого дому не зайде? Не встромить своє ікласте рило у ваші шафки і шухлядки, у ваші банки і каструльки, у ваші роззявлені від жаху роти? Думаєте, не смітиме до вас прийти? Не вхопить за коси, не поволочить дорогою, не вдарить ногою під дих. Думаєте, ваші мертві не муситимуть тижнями лежачи на узбіччі дивитися на вас, живих? Думаєте, не муситимете засинати і прокидатися серед пострілів зовсім поруч, серед смертей і пожеж? Думаєте? Буквально ще вчора ми так думали теж. Wir dachten, ihr dachtet so und wir dachten so, Krieg, das ist da, wo wir nicht waren, nicht sind. Das ist Popcorn, Knabbern im Kinosessel und die Rettung von Private Ryan. Aber weit gefehlt. Du wirst wach und du bist mitten im Krieg. Lernst die Fenster mit Tape kreuzweise abzukleben, still wie im Sarg im Keller deines Hauses zu liegen, dich unter einem fremden Körper hilflos auf dem Rücken zu winden, draußen ragen blaue Beine unter Tüchern hervor. So nah ist der Tod, dass du aus seiner blutigen Schnauze den Speichel spritzen hörst. Tag für Tag werden wir allmählich gebrochen, irgendwie fragmentiert. Verwandte aus Russland schicken von unbekannt, gut gemeint Unterstützung, Schwingungen.
Manchmal hast du einen hellen Moment und du denkst, Gott, was soll das? Sag, was haben wir dir getan, Gott? Und Gott sagt, wie sie dich betten, so liegst du. Derweil geht der Tod umher, sucht dich überall, ruft dich in einer fremden Sprache mit fremden Flüchen, winselt hündisch, quengelt kindisch, stöhnt, brüllt, kreischt, heult, schreit. Krieg ist Tod, der nicht mehr vorgibt, sprachlos zu sein. Er tritt an dein Bett, kommt dir ganz nah, zwingt dir langsam seine feuchte schwarze Zunge ins Ohr. Er gibt keine Ruhe, heult ohne Unterlass, Tag und Nacht. Für jede Mutter deines Körpers, deiner Seele, macht sich dieser Hund den passenden Schlüssel. Ihr denkt, der Krieg wird schon nicht kommen? Der Krieg wird euch nicht finden? Der Krieg wird nicht eindringen in euer Haus? Seine Schnauze mit den Hauern nicht in eure Schränke und Schubladen bohren, in eure Einmachgläser und Kochtöpfe, in eure vor Entsetzen offenen Münder? Ihr denkt, zu euch wird er sich nicht trauen? Euch nicht an den Haaren packen? Nicht die Straße entlang schleifen, nicht ins Zwerchfell treten? Ihr denkt, eure Toten werden nicht Wochen am Wegrand liegen und euch Lebende anschauen? Ihr denkt, ihr müsstet nicht einschlafen und aufwachen inmitten von Geschützdonner ganz in der Nähe, inmitten von Feuer und Tod? Denkt ruhig. Buchstäblich gestern dachten wir so auch. Thanks so much. Thank you very much. I think it will be difficult for me to make this, like jump from the poetry, from the one poet to another, but I will try. Thank you very much, Iryna. Thank you very much, Beatrix. We are moving forward, and we are moving. We planned that it will be Oleg Kadanov, but as he's now actually volunteering and he's will try to join us as soon as he can. So we are moving now to Bondarchuk Yurii. And Yurii is a poet, he's a musician also. He's working with the spoken word and hip hop. And he's now in New York, in America, so it's also just another timeline, just another, definitely another, it's like day poetry reading will be now. And he's from Zhytomyr originally, but he also lived a year and a half in Irpin, so this story is connected to him directly also. And the translations of Yurii's poems are made by Hanna Gnedkova and Pietrucha. So, Yura, I'll giving you the word, please. Hi, everyone. I'm really thankful to be here, and it's a great honor to be here. Thank you, everyone in charge of organizing this event. As Dzvinka said, I'm not a conventional poet, so I'm not writing that much of a poetry, and I haven't read my poetry out loud for 15 or something years, so excuse me if something goes wrong. I want to specifically emphasize that I spent a year and a half, and it's a year and a half, the best year and a half in my life. I spent it in European, and when hearing this poetry of mine, you'll see some European or Bucha related things which are very important to me. So just wanted to say that. So I will start with the first poem. It's called Dima. It's a Ukrainian, a very common name. I wrote this poem based on the handwritten note from Mariupol. It was very important to me, so that I do not change anything or I do not add anything to this note. I only did it once with the last but one line, which I'm not quite sure whether I should do that or I should keep the same note. But I also wanted to keep the note poetic and keep all this I don't know,
rhythm and rhymes. So that was my decision, which I'm still not sure about. Okay. Діма. Тим, для кого є діло і небайдуже кому, розшукайте, будь ласка, Діму і передайте йому: твоя мама померла 9-го, потім згорів дім. Я не зміг її врятувати, пробач за це мене, Дім. І ще я хочу, щоб ти знав, була її смерть швидка, твою маму я поховав між дерев біля дитсадка. Щоб потім знайти могилу, я карту тобі надішлю. Відшукай в собі, Діма, сили. Діма, я тебе люб. Ich möchte jemanden bitten, dem es nicht gleichgültig ist. Könntest du Dima finden, damit er Folgendes liest? Deine Mutter starb am 9. Später brannte das Haus. Es würde mir viel bedeuten, wenn du, Dima, mir verzeihst. Ich konnte sie nicht retten, doch es war ein schneller Tod. Als Grab für sie wird nun gelten ein Loch im Hof beim Hort. Ich schicke dir eine Karte, die dir den Weg beschrieb. Lass Mama nicht lange warten. Dima, ich habe dich lieb. Час зводити назад мости. A time to rebuild bridges. Це будинок за містом, який збудував Джек. Точніше, маленька квартирка у Ірпені. Все, на що хватило грошей після Донецька, із якого він втік 8 років тому від війни. Його жінка працює у цьому ж будинку в салоні краси. Він щоранку їздить у Київ маленьким авто, підбирає попутників вздовж нової траси, а на вечір розвозить усіх по дорозі додому. І нехай між собою схожі всі дні, немов жирафи, і нехай вони засинають стомлено. Сонце сходить яскраво завжди над лавіном мов. Багряніє постійно небо нічне над Гостомелем. Але раптом впадуть на місто гради і смерч. Доведеться від них ховатися по підвалах. Люди кажуть, що двічі у річку не увійдеш, та на виїзді міст над водою уже підірвали. Es ist Zeit, Brücken zu bauen. Dies ist das ländliche Haus, das Jack gebaut hat. Es ist vielmehr alles, was er sich leisten konnte. Dies ist die Kleinwohnung in Irpin, nahe der Hauptstadt, in der er seit dem Krieg in Donetsk wohnte. Im selben Haus, in einem Beauty-Salon, arbeitet seine Frau. Jeden Morgen fährt er nach Kiew mit einem Kleinwagen. Er holt Passagiere am Weg, steht geduldig im Stau. Abends bringt er sie alle nach Haus, so vergehen die Tage. Egal, dass die Tage sich alle gleichen wie Giraffen. Wenn die Sonne sich hell über der Lawine Mol hebt. Und egal, dass er und die Gattin müde einschlafen, wenn der nächtliche Himmel sich über Hostomel rot färbt. Aber Raketen und Bomben ändern das plötzlich fatal. Man versteckt sich in Bunkern, die Häuser brechen in Stücke. In denselben Fluss steigt man nie ein zweites Mal. Doch gesprengt ist bereits die einzige Brücke. The next one is called Час збирати кавуни, a time to gather watermelons. It's like a combination of my own story as being a child and a combination of different memes in like Ukrainian poetry, so Taras Shevchenko quotes, as well as like some memes about like the barge with watermelons, as well as like some Chinese proverbs. So it's like very ironic text, as well as like very traumatic, I would say. Пригадую, в 2005 році, як в літній табір їздив я у Крим, водій спинив автобус на дорозі і сказав він дітям красти кавуни. У всіх навколо викликало втіху, коли не в змозі ягоду нести, котили діти до багажника плоди, й самі від радості котилися зі сміху. На море більш не їдуть діточки, баштан став полем бою за війни, зелені шкірки, нутрощі червоні, кісточки, але тепер це зовсім інші кавуни. І знов реве та стогне Дніпр широкий, і знов вітри сердиті верби гнуть, якщо сидіти довго, тоді око розгледить, як вниз баржі попливуть. Es ist Zeit, Wassermelonen zu sammeln.
Das war im Jahr 2005. Ich weiß es noch genau. Die Fahrt ins Sommerlager auf die Halbinsel. Der Fahrer hielt den Bus an und rief die Kinder auf, Wassermelonen zu klauen, mit einem Grinsen. Wir fühlten uns wie in einem frohen Sommertraum. Die Früchte wogen uns Kindern schwer. Wir rollten die Melonen bis an den Kofferraum und rollten uns selbst im Gras und lachten sehr. Die Tradition des Sommerlagers ist gebrochen. Das Fruchtfeld wurde zum Schlachtfeld. Grün außen, innen rot. Und weiße Knochen, das sind die Früchte dieser neuen Welt. Der Dnipro stöhnt und brüllt der Breite wieder und wieder heult der wilde Wind. Komm ans Ufer, setz dich nieder, sieh, wie Schiffe fahren dahin. Красиві села красиво горять. Nice villages, nice burn. Товпляться на вокзалі ешелони, замріяно, спокійно, ніби сплять. Стоять солдати тихо на пероні, наче дерева необірвані стоять. Нема до них нікому уже діла, і з літом закінчився їх комфорт. Життя спинилось, як рука невміла, пейзаж перетворила в натюрморт. Коли усі навколо засинають, чи губляться у темряві ночей, лиш яблука із дерева злітають і котяться, мов голови, з плечей. Schöne Dörfer brennen schön. Es staffelt am Bahnhof Gedränge, ruhig und leise, wie im Schlaf. Daneben stehen auch jede Menge Soldaten, frisch und reif. Und allen sind sie schon egal. Mit Sommer endet ihr Komfort. Der schöne Augenblick verweilt ihre Porträts, Natura morta. Während alle schlafen gehen oder wandern in der Nacht, kann man Äpfel fallen sehen, wie die Köpfe in der Schlacht. And the last one is called "З букетом троянд" with a bouquet of roses. Before reading it, I just wanted to thank you again and ask like any attendees on this call, as well as like people speaking here, keep donating to like any like volunteer like organizations. There's also like Sergei Pritula Fund that have this like ambition goal to collect like money like equivalent for 3 Bayraktars just in a week. They already made like almost half of it, so keep donating. It really helps us to win this war. Я хотів би всміхатися світові цьому з букетиком у руці, після років екзилю вернутись додому в напівпорожньому літаці, крізь прохід сидітимуть польська сім'я і хасиди, батько і син, щоб заснути ввімкну у навушниках я аудіокнигу Сунь-Цзи, і щоразу, як відволікатимусь, голос повторить «Я тут», від війни не втечеш, вона вдома, за межами дому, і навіть на цьому борту отерпла й розріджена ртуть, закипить знизу Атлантика, попіл і пил угору зметнуться, мов під під'їздом фантики, і тоді поети й романтики затягнуть, прикладай хоч до ран. Неборидма ридає солдатики, чугує в Донецьк, Луганськ, Тегеран, наче пір'ям тілами набита земля, і продовжує рости схил, і хотів би стискати букет в руках я, та впускаю його до могил. Mit einem Rosenstrauß. Ich hätte diese Welt gerne begrüßt mit einem Blumenstrauß. Ich wäre gern geflogen, nach allen Jahren des Exils nach Haus. Und im Gang gäbe es Polen und Hassiden auf demselben Flug. Zum Einschlafen hätte ich Sun-Tzis Die Kunst des Krieges als Hörbuch. Und jedes Mal hätte mich etwas abgelenkt, würde eine Stimme mir sagen, den Krieg wirst du immer in dir daheim, im Exil, selbst in diesem Flugzeug tragen. Verdünntes Quecksilber, die Wasser des Atlantiks würden heiß und wie Bonbonpapier im Hof würden Asche und Staub fliegen im Kreis. Die Romantiker und Poeten würden dann singen und heilend sei ihr Gesang. Der Himmel selbst beweint unsere Soldaten, Tschuhujew, Donetsk, Luhansk, Teheran. Wie ein Kissen mit Federn ist der Boden mit Leichen gefüllt, immer breiter das Massengrab. Ich hätte der Welt gerne den Strauß geschenkt, den ich für die Toten hab.
Thank you so much, Hanna and Peter. Thanks for translations. Thank you very much, Yurii, Hanna, and Peter. If I start crying, I will be one of the first moderators like this, I think. So we are moving forward. Lesyk Panasiuk. He's the writer, the poet, the designer, the performer and artist. And he is originally from Zhytomyr, but he lived for a while in Bucha. And actually, when the war started, he needed to fled from there. And because Bucha was occupied by Russians, and now he's in Zhytomyr. And his poetry was translated by Michael Pietrucha. So I'll giving the word to you, Lesyk, please. Good evening, everyone. I should thank for all organizers and my translator, Mikhail Pietrucha. I'm going to read you 3 poems about Russian soldiers, and that's all the poems about Russian soldiers I have. They're written in the first months after the Russian invasion. In the first one. Розкидані обличчя. Російські солдати спускаються на парашутах наших облич, тримаються за кутики наших губ. Тепер наші обличчя не обличчя, а розкидані парашути. Тепер стало важче впізнавати одне одного. А вони спускаються і спускаються. Наші обличчя розпухлі, замурзані, роздерті валяками наших житті. Російські солдати ставлять танк на нашому подвір'ї, заходять у квартири, читають наші книжки і нічого не розуміють. Українською, англійською, польською, білоруською, чеською, латвійською, литовською, румунською, шведською, німецькою, французькою, хорватською, турецькою, іспанською і навіть російською. Просять пояснити щось наших сусідів, поки забивають їх до смерті. Просять пояснити наших сусідок, поки гвалтують їх раз за разом. Просять пояснити щось їхніх дітей, яких морять голодом у підвалі. Нам казали, що ми нація, яка читає найбільше у світі, але я ніхріна не розумію, кричить солдат. Ніхріна не розумію. Наші обличчя тремтять, наче від вітру. Російські солдати готують їжу, яку вигребли з наших комор і холодильників, на багатті з наших книжок. Палять видання перших українських 2020-ників, потім 2010-ників, 2000-ників, 90-ників, 80-ників, 70-ників, 60-ників і так до кінця української літератури. Палять перекладні книжки, палять книжки в оригіналі, палять сучасників і класиків. Горять усі автори, які на нас повпливали. Горить усе, що ми не дочитали, все, що ми прочитали і що збиралися прочитати. Наші вірші горять. Горять опубліковані, не опубліковані, горять не написані. І цей вірш про наші обличчя горить у тому багатті, щоб російські солдати нарешті наїлися. Російські солдати вирішують розважитися і подивитися наші дитячі фотоальбоми. О, диви на цього в костюмі зайчика, який ідіотський костюм. От у мене був костюм танкіста, а у мене десантника, а я був морячком. Зайчики, от смішний народ. А тут собаку іграшкову обіймає, як дівчинка якась. От у мене була шабля, а в мене пістолет, а я з автоматом бігав. Собачок вони обіймають. Ну, смішні фотографії. Хай і вогонь посміється. Горять наші дитинства і шкільні роки. Їхні обвуглені часточки підлітають догори і опадають на наші розкидані по землі обличчя. Російські солдати, як черви, що вилазять зі своєї чорної Росії, щоб померти в калюжах українських сліз. Летять і летять сюди на літаках і гелікоптерах. Спускаються і спускаються сюди на парашутах. Пливуть і пливуть на своїх військових кораблях.
їдуть і їдуть сюди на своїй військовій техніці лініями наших життів. І помирають у небі, помирають на землі, помирають на воді, помирають і помирають. Але немає посмішок. Наші обличчя досі розкидані по землі. Verstreute Gesichter. Die russischen Soldaten springen in Fallschirmen aus unseren Gesichtern herab, halten sich an unseren Mundwinkeln fest. Jetzt sind unsere Gesichter keine Gesichter, sondern verstreute Fallschirme. Jetzt ist es schwerer, einander zu erkennen. Und sie springen herab und herab, unsere Gesichter geschwollen, gerunzelt, zerrissen auf der Erde, die übersät ist mit den Trümmern unserer Leben. Die russischen Soldaten stellen einen Panzer in unseren Hof, kommen in die Wohnungen, lesen unsere Bücher und verstehen kein Ukrainisch, Englisch, Polnisch, Belarussisch, Tschechisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Kroatisch, Türkisch, Spanisch, noch Russisch. Sie bitten unsere Nachbarn, etwas zu erklären, bis sie zu Tode prügeln. Sie bitten unsere Nachbarn, es zu erklären, bis sie Mal um Mal vergewaltigen. Sie bitten deren Kinder, etwas zu erklären, die im Keller verhungern. Man hat uns gesagt, dass wir die belesenste Nation der Welt sind, aber ich verstehe einen Scheißdreck, schreit ein Soldat. Einen Scheißdreck verstehe ich. Unsere Gesichter zittern wie vom Wind. Die russischen Soldaten bereiten Essen zu, das sie aus unseren Speisekammern und Kühlschränken gerafft haben, auf einem Freudenfeuer aus unseren Büchern. Sie verbrennen Ausgaben der ersten ukrainischen 2020er, dann der 2010er, der 2000er, der 90er, der 80er, der 70er, der 60er Jahre und so bis zum Ende der ukrainischen Literatur. Sie verbrennen übersetzte Bücher, sie verbrennen Originale, sie verbrennen Zeitgenossen und Klassiker. Es brennen alle Autoren, die uns beeinflusst haben. Es brennt alles, was wir nicht ausgelesen haben, alles, was wir gelesen haben und was wir lesen wollten. Unsere Gedichte brennen, es brennen die Veröffentlichten, es brennen die Unveröffentlichten, es brennen die Ungeschriebenen. Auch dieses Gedicht über unsere Gesichter brennt in dem Freudenfeuer, damit sich die russischen Soldaten endlich satt essen. Die russischen Soldaten beschließen, Spaß zu haben und sehen sich unsere Kinderfotoalben an. Oh, schau dir den im Hasenkostüm an. Was für ein idiotisches Kostüm. Ich hatte ein Panzergrenadierkostüm und ich ein Fallschirmjäger und ich war ein Matrose. Die Hasen sind ein lustiges Volk. Und hier hält er einen Spielzeughund wie ein Mädchen. Ich hatte einen Säbel und ich eine Pistole und ich rannte mit einem Sturmgewehr herum. Hunde umarmen sie. Was für lustige Bilder, soll auch das Feuer etwas zu lachen haben. Es brennen unsere Kindheit und Schulzeit. Ihre verkohlten Partikel steigen empor und fallen auf unsere auf der Erde verstreuten Gesichter. Die russischen Soldaten kriechen wie Würmer aus ihrer schwarzen Ruß, um in Lachen ukrainischer Tränen zu sterben. Sie fliegen und fliegen in Flugzeugen und Hubschraubern her. Sie gleiten und gleiten auf den Fallschirmen unserer Gesichter herab. Sie schwimmen und schwimmen auf ihren Kriegsschiffen. Sie fahren und fahren auf ihrer Militärtechnik entlang unserer Lebenslinien. Und sie sterben im Himmel, sterben auf Erden, sterben auf Wassern. Sie sterben und sterben. Aber da ist kein Lächeln auf unseren Gesichtern, den immer noch auf der Erde verstreuten. And the second one is about photo of dead Russian soldier, and I should say that this is the real photo. Прометей. Вчора я побачив фото мертвого російського солдата з 2 краденими вібраторами в руках. Він тримав їх, наче 2 естафетні палички, навіть більше, 2 олімпійські вогні, де замість полум'я жевріло задоволення, яке не зміг донести навіть до кордону. Не спалахнуло воно наповно в якійсь Воркуті чи Мурманську, не відчули його співвітчизники, не дочекалися подвигу.
Але російських прометеїв завжди вистачало. Тільки крали вони раніше українську історію, українське мистецтво і далі за списком. Ви й самі все знаєте. От дійшли вже до українського задоволення. Чи відчував солдатик велич свого героїзму? Чи сподівався, що на його честь поставлять пам'ятник, що його іменем назвуть цукерки або черговий російський ракетний комплекс? Два вібратори. Речі, за які варто воювати. Речі, за які варто померти. Так, мабуть, він собі думав. Prometheus. Gestern sah ich ein Foto eines toten russischen Soldaten mit 2 gestohlenen Vibratoren in seinen Händen. Er hielt sie wie 2 Staffelstäbe, sogar mehr wie 2 olympische Fackeln, wo statt Feuer ein Vergnügen loderte, das er nicht einmal an die Grenze tragen konnte. Es flammte nicht irgendwo in Vorkuta oder Murmansk auf, es wurde nicht von seinen Landsleuten gespürt, sie warteten vergebens auf die Heldentat. Aber der russischen Prometheusse gab es schon immer zu Genüge. Sie stahlen schon früher die ukrainische Geschichte, die ukrainische Kunst und weiter auf der Liste. Ihr wisst das alles selbst. Jetzt sind wir beim ukrainischen Vergnügen angelangt. Ob dieser einfache Soldat die Größe seines Heldentums fühlte, ob er hoffte, dass ihm zu Ehren ein Denkmal errichtet würde, dass nach ihm Bonbons oder ein russisches Raketensystem benannt würde. 2 Vibratoren, Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, Dinge, für die es sich zu sterben lohnt, so mag er gedacht haben. And the last one, you will hear 3 Russian words. І. Один російський бородань написав роман. Російські комунальники зафарбували слово «мір». Потім подумали і зафарбували слово «війна». Те, що залишилося, російські військові написали на своїх танках. Один російський громадянин вийшов на вулицю з плакатом «Війна». Російські міліціонери запакували його в автозак. Інші росіяни уважно спостерігали за цим і знімали все на телефони. Одна російська громадянка вийшла на вулицю з плакатом «Мір». Російські міліціонери запакували її в автозак. Інші росіяни почали ставати в чергу до автозака з плакатами й без. Один російський солдат почав читати роман одного російського бороданя. Далі обкладинки не пішов, бо і так усе ясно. Читати між рядків його навчили ще в школі. Слово «мір» на обкладинці замалювали комунальники, але книжка була з тисненням, тому солдат знав, яке слово приховує фарба. І не дивно, що замалювали. Кому цей мир потрібен, думає собі солдат, за мир грошей не платять. Але слово «війна» на обкладинці комунальники також замалювали. Мір упав, війна пропала. Словом, мені не залишили вибору, тільки «і». І гвалтувати, і грабувати, і давити людей танками, і запускати ракети на житлові квартали, і скидати бомби на дитячі садки, і запускати ракети на школи, і скидати бомби на сиротинці, і запускати ракети на пологові будинки, і скидати бомби на лікарні, і розстрілювати швидкі, і розстрілювати автобуси з жінками і дітьми, і знищувати, і знищувати, і знищувати. Колючий російський дріт, де кожен шип – це велич російської літератури, велич російської культури, велич російської мови, велич російської науки, велич російської медицини, велич російської техніки, велич російської свободи, велич російської моралі, велич російської церкви, велич російської армії, велич російської війни, велич російського миру. У буцегарні, де зібралися всі росіяни, маленький телевізор шварготить. Ми прийшли з миром, це російський мір.
Хоча, перепрошую, ми прийшли з війною, це російська війна. Перепрошую, знову обмовився. Це спеціальна операція І. Чому І? Щоб ніхто не здогадався. Sie werden mindestens 3 russische Wörter hören. I. Ein russischer bärtiger Mann hat einen Roman geschrieben. Russische Kommunalniki übermalten das Wort Mir. Dann dachten sie nach und übermalten das Wort Wojna. Was übrig war, das schrieb das russische Militär auf seine Panzer. Ein russischer Bürger ging mit einem Wojna-Plakat auf die Straße. Russische Polizisten packten ihn in einen Aftersack. Andere Russen haben das genau gesehen und alles mit ihren Handys gefilmt. Eine russische Bürgerin ging mit einem Mir-Plakat auf die Straße. Russische Polizisten packten sie in einen Aftersack. Andere Russen begannen, sich mit und ohne Plakate für den Aftersack anzustellen. Ein russischer Soldat begann den Roman von einem russischen bärtigen Mann zu lesen, las nur bis zum Coverende, weil sowieso alles klar ist. Zwischen den Zeilen lesen brachte man ihm in der Schule bei. Das Wort Mir wurde von Kommunalnikis auf dem Cover übermalt, aber das Buch wurde so gedruckt, dass der Soldat wusste, welches Wort die Farbe verbarg. Und kein Wunder, dass sie ihn übermalt haben. Wer braucht schon Frieden, denkt sich der Soldat, für Frieden zahlen sie nicht. Aber das Wort Wojna auf dem Cover wurde auch von Kommunalnikis übermalt. Mir gefallen, Wojna abhanden. Sie ließen mir also keine Wahl, nur I. I, I, I. I vergewaltigen, I ausrauben, I Menschen mit Panzern bedrängen, I Raketen auf Wohnviertel abfeuern, I Bomben auf Kindergärten abwerfen, I Raketen auf Schulen abfeuern, I Bomben auf Waisenhäuser abwerfen, I Raketen auf Entbindungskliniken abwerfen, I Bomben auf Krankenhäuser abwerfen, I schnell schießen, I auf Busse mit Frauen schießen und Kinder, I zerstören, I zerstören, I zerstören. I, 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 I. Russischer Stacheldraht, wo jeder Dorn ist. Die Größe der russischen Literatur, die Größe der russischen Kultur, die Größe der russischen Sprache, die Größe der russischen Wissenschaft, die Größe der russischen Medizin, die Größe der russischen Technologie, die Größe der russischen Freiheit, die Größe der russischen Moral, die Größe der russischen Kirche, die Größe der russischen Armee, die Größe des russischen Krieges, die Größe des russischen Friedens. Hinter Gittern, wo sich alle Russen versammelt haben, chillt ein kleiner Fernseher. Wir kamen mit Frieden, das ist russischer Mir. Obwohl, Entschuldigung bitte, wir kamen mit dem Krieg, das ist russische Wojna. Entschuldigung bitte, wieder versprochen, das ist die spezielle Operation I. Warum I? Damit sie keiner durchschaut. Thank you one more time. And thanks for the audience who are listening and donating. Thank you very much. Thank you. We are moving, and now I'll present you Daryna Gladun. She's the poet. She's a performance artist, and also she's the researcher. Now she's in Berlin, but she lived in Bucha and also had to left when the war started. And the translator of the poems of Daryna is Claudio Date. Daryna, please, use the word.
Hello, everyone. Thank you, Dzvinka, for this warm introduction. I have to add that right now I'm your team project fellow at Potsdam University. And actually, this is one of the emergency fellowships that appeared due to the war, and that's the reason for my staying in Berlin for the past couple of months. And I do want to thank to all the institutions all over the globe that support Ukrainian writers, researchers, and cultural workers, as well as Ukrainian citizens who had to face, well, a lot of struggles due to the war. And for me, as the vast majority of Ukrainians, I believe the war with Russia didn't start either on the 24th of February 2022 or in 2015. Actually, this struggle and fight goes on for decades, if not to say for centuries. And that's why we have to live with this constant notion that a day may come when the war starts. However, during, let me say, December, from like this winter, we had very strong anxiety about the upcoming war. So we were constantly anxious. I mean, a lot of people I know, Ukrainian citizens, and we lived in this like waiting for the war, as to say, like not as we would wait for Godot, but we were actually afraid and terrified of the possibility of the full-scale invasion. And that's when I've written my first poem, The War is Not Starting Tomorrow. It was written on the 21st of February 2022, well, actually a couple of days before the full-scale Russian invasion of Ukraine had begun. Війна не почнеться завтра. Іменем усіх похоронних вінків і пластикових стрічок, іменем лакованих трун і лакованих черевиків мерців, незручних, нерозношених, непридатних, щоб танцювати твіст. Так, танцювати твіст. Так, танцювати твіст. Чомусь уявляю мерців, що танцюють твіст, тримаючи у руках лаковані черевики, замалі для розпухлих ніг. Їхніми іменами називаємо вулиці, сквери, парки. Ставимо пам'ятники на центральних площах. Тепер це площі пам'ятників, між якими навіть протиснутись неможливо. У мирний час тут діти гратимуть в хованки, але не одразу. Хіба через 2 роки, через 5 років, через 40 років. Звісно, якщо площа пам'ятників, площа пам'яті, ціліє у цій війні. Передчуваючи наближення фронту з півночі, фронту із півдня, зі сходу, перейменовуємо і перейменовуємо, встановлюємо нові таблички на будинках, дитячих садках і школах, щоб бодай на якусь хвилину окреслити те, що насправді важливо для нас. Але не встигаємо змінити назви всіх вулиць, поставити всім пам'ятники. Перейменовуємо на честь загиблих те, що складемо в тривожну валізу. Ліхтарик тепер не ліхтарик, а Кокурін Сергій Вікторович. Радіо не радіо, Андріюк Євген Олександрович. Аптечка
Горбенко Святослав Сергійович. Беремо пам'ять про наших мерців із собою в евакуацію, залишаючи книжки, записники і фотоальбоми радянських часів на милість снарядів і мародерів, які танцюватимуть твіст. Так, танцюватимуть твіст. Так, танцюватимуть твіст під звуки старих платівок з бабусиної фонотеки. Der Krieg beginnt nicht morgen. Im Namen aller Trauerkränze und Plastikschleifen. Im Namen aller Lacksärge und Lackschuhe der Toten, unbequem, unkomfortabel, ungeeignet, um Twist zu tanzen. Twist zu tanzen. Twist zu tanzen. Ich stelle mir die Toten Twist tanzend vor. Die Lackschuhe in den Händen, weil sie die geschwollenen Füße nicht mehr fassen. Wir benennen nach ihnen Straßen, Promenaden, Parks, errichten ihnen Denkmäler auf den großen Plätzen. Plätze voller Denkmäler sind das jetzt, zwischen denen kein Durchkommen ist. In Friedenszeiten spielen die Kinder hier Verstecken. Nicht sofort. In 2 Jahren, in 5 Jahren, in 40 Jahren vielleicht. Wenn denn der Platz der Denkmäler, der Platz der Erinnerung diesen Krieg überlebt. Von Norden, von Süden, von Osten fühlen wir, wie die Front vorrückt. Und wir ändern Namen um Namen, schrauben neue Tafeln an Häuser, an Kindergärten, an Schulen, um für einen Moment immerhin zu zeigen, dass uns das wichtig ist. Aber wir schaffen es nicht, alle Straßen umzubenennen, jedem ein Denkmal zu setzen. Alles, was wir in den Notkoffer stecken, benennen wir zu Ehren der Gefallenen um. Die Taschenlampe heißt nicht mehr Taschenlampe, sondern Serhij Viktorowitsch Kukurin. Das Radio nicht mehr Radio, sondern Jefim Alexandrowitsch Andriuk. Die Reiseapotheke Sviatoslav Serhijewitsch Horbenko. Wir nehmen die Erinnerung an unsere Toten mit in die Evakuierung, lassen Bücher, Notizhefte und Fotoalben aus der Sowjetzeit zurück. Geben sie der Kunst der Geschosse und Plünderer anheim, die Twist tanzen werden, Twist tanzen werden, Twist tanzen werden, zu Klängen von den Platten aus Großmutters Sammlung. The next poem was written during the wartime, and it is called War Ambassadors, Амбасадори війни. Кутаємося у покривало війни. Сидимо на воєнній дієті. На сніданок у нас війна. Війна на обід, на вечерю. Війна лється нам із очей. Стирає підошви наших важких черевиків, залазить скіпками під шкіру і починає гноїтися. Переносимо війну у наших головах, переносимо війну у наших ротах, пішки, у вантажних і легкових автомобілях, у маршрутних автобусах міжміського сполучення та приміських потягах, через кордони більших і менших населених пунктів, через державні кордони. Радіоефіри тепер які? Лиш війна, війна, вмикаємо телевізор. Війна, війна. Наповнюємо війною зали очікування, чужі будинки, дороги, телефонні розмови. Переказуємо почуте, побачене і новини з фронтів. Намагаємося виговорити війну, вичавити війну, вимити з себе війну. Та війна не залишає жодного з наших тіл. У глибинах ротів не закінчуються слова. Botschafter des Krieges. Wir wickeln uns in eine Decke aus Krieg.
Wir machen Kriegsdiät. Wir essen ihn morgens, wir essen ihn mittags, wir essen ihn abends. Krieg tropft aus den Augen, spült die Sohlen an unseren derben Stiefeln, bohrt sich als Span unter die Haut und beginnt zu eitern. Wir tragen den Krieg in unseren Köpfen weiter. Wir tragen den Krieg in unseren Mündern weiter. Zu Fuß, in Lastwagen und Autos, in Fernbussen und Vorortzügen. Über die Grenzen von größeren und kleineren Orten, über Staatsgrenzen. Auf den Radiosendern läuft nur Krieg, Krieg. Wir schalten den Fernseher ein. Krieg, Krieg. Wartesäle, fremde Häuser, Straßen, Telefonate füllen wir mit Krieg. Das Gehörte, Gesehene, die Nachrichten von der Front erzählen wir weiter. Der Krieg besetzt unsere Körper. Tief in den Mündern reißen die Wörter nicht ab. The next poem is called Without Home. Без дому. Російський солдат спирає на білий стілець свій автомат. Знімає свою шапку, знімає свою балаклаву, знімає куртку, жилет, черевики, військовий ремінь, штани, шкарпетки, флісову термобілизну, бавовняну футболку і труси-боксери. Заходить у мою ванну російський солдат. Стає під мій тропічний душ, вичавлює гель для душу на мочалку і довго миється. Наносить на своє волосся мій лікувальний шампунь. Волосся російського солдата буде довго і без посічених кінчиків. Робить маску для волосся, маску для обличчя, наносить скраб на тіло, довго трею, довго змиває усе російський солдат, користується моїми темно-сірими рушниками із юску, дивиться на своє відображення в чорних кахлях. У піхву вставляє мою менструальну чашу, стає на мої ваги російський солдат. Він важить стільки, скільки має важити середньостатистичний російський солдат без одягу. Вдягає мою натільну білизну, мої колготи, моє боді, теплі шкарпеточки з мордочками лисиць, із маленькими коргі, з ананасами, з оленями, мою чорну сукню в дрібний білий горошок, мою маринарку, моє нове пальто кольору слонової кістки з шотландської вовни, мій шарф, мою шапку, мої рукавички, взуває мої черевики, маже моїм бальзамом для губ свої губи. Тепер губи російського солдата в безпеці. Виходить на вулицю прогулятися містом, зустрічає у місті таких само російських солдатів. Російські солдати у моєму місті ходять парами і дружать сім'ями, доживають життя, так поспішно залишені нами. Unbehaust. Ein russischer Soldat lehnt sein Gewehr an den weißen Ikea-Stuhl, legt seine Mütze, legt seine Sturmhaube, legt seine Weste, Stiefel, Koppel, Hosen, Socke, Fließwäsche, Baumwollsche, Boxershorts ab. Der russische Soldat geht in mein Bad, tritt unter meine Regendusche, drückt Duschgel auf den Waschschwamm und duscht sich, massiert mein medizinisches Shampoo in sein Haar. Das verleiht dem Haar des Soldaten Länge und gesunde Spitzen. Er macht eine Haarkur, legt eine Gesichtsmaske auf, macht ein Körperpeeling, reibt ausgiebig, spült alles ab, nimmt mein dunkelgraues Handtuch von Lesyk, betrachtet sein Spiegelbild, in den schwarzen Fliesen schiebt sich meine Menstruationstasse zwischen die Achseln. Auf meine Waage steigt der russische Soldat. Er wiegt exakt so viel, wie ein durchschnittlicher russischer Soldat ohne Kleidung wiegen sollte.
Er legt meine Unterwäsche, meine Strumpfhosen, meinen Body, meine warmen Socken mit den Fuchsschnauzen, mit den putzigen Corgis, mit der Ananas, mit den Hirschen, mein schwarzes Kleid mit den kleinen weißen Punkten, meinen Blazer, meinen neuen elfenbeinfarbenen Mantel aus Schottlandwolle, meinen Schal, meine Mütze, meine Handschuhe an, schlüpft in meine Stiefel, salbt seine Lippen mit meiner Pomade. Jetzt sind die Lippen des russischen Soldaten in Sicherheit. Er geht hinaus und spaziert durch die Stadt, begegnet anderen russischen Soldaten. Die russischen Soldaten in meiner Stadt sind zu zweit unterwegs und als Familien befreundet. Sie leben das Leben zu Ende, das wir so überrascht verlassen haben. The poem you have just listened in Ukrainian and in German translation by Claudia Data was written on the 15th of March. That was the day when I had proofs from my neighbors that my apartment, as well as all of the apartments in the building I live in, all of that was looted. And the next poem I'm going to read, it was written between the 29th of March and the 2nd of April, when there were huge fights for Bucha, and well, the poem is called 36. 36. Далеко від нас трава, що проростає у Бучанському парку, червоні коропи в озері, мертвий павук у торішньому павутинні по той бік вікна, наші книжки недочитані, наші завмерні лічильники і наші тихі життя далеко від нас. I feel sorry, but from this poem I don't have a translation. Okay, and maybe then I should read Conveyor. Okay. The next poem, Conveyor, was written long before the war came to Bucha, and long before full-scale invasion. And I thought that not any of my pre-war poems could refer to the war, but it turned out that most of them did actually refer to the war, and this feeling anxiety, like pre-war anxiety, was already there even before 2013, I suppose. Конвейер. Пролог. Так, ніби під час війни ніхто не живе, крім солдатів. Завод залізобетонних конструкцій робить плити для дзотів. Текстильні фабрики шиють лише форми і роби. Видавничо-поліграфічні комплекси штампують агіт-листівки, і тільки фабрику дитячих іграшок закрили повністю. Постійно стріляють. Діти граються гільзами. 1. Конвейер спускає мені під ноги мішки. Перекладаю їх з підлоги на інший конвейер. 2. Конвейер спускає мені під ноги мішки. Перекладаю їх з підлоги на інший конвейер. 3. Конвейер спускає мені під ноги мішки. Перекладаю їх з підлоги на інший конвейер. 4. Конвейер спускає мені під ноги мішки. Перекладаю їх з підлоги на інший конвейер. 5. На інший конвейер. З одного конвейера на інший конвейер. 6.
Отак мені. 7. Кому потрібна моя свобода, моя освіта, коли мішки падають під ноги, боляче б'ють по робочих черевиках? 8. Згинаю спину, і повсякчас робоча хустка спадає кутком мені на обличчя. 9. Це зменшує продуктивність. 10. Робота моя не хитра, не вимагає особливих навичок. Є 2 конвеєри, є мішки, що підуть на фронти, є робочий комбінезон, черевики і хустка. Напис над входом нагадує: робітники, немає часу на відпочинок. Погляньте, ваша робота досі не виконана. Епілог. Чи вийдемо ми колись зі стану війни? Fließband. Als würde während des Krieges keiner leben, nur die Soldaten. Das Stahlbetonwerk fertigt Bunkerplatten, die Textilfabrik nährt nur Uniformen und Overalls. Die polygraphischen Anlagen drucken Flugblätter. Nur die Fabrik für Kinderspielzeug wurde komplett geschlossen. Ständig wird geschossen. Die Kinder spielen mit Patronenhülsen. Das Fließband schiebt mir Säcke vor die Füße. Ich hebe sie vom Boden auf ein anderes Fließband. Das Fließband schiebt mir Säcke vor die Füße. Ich hebe sie vom Boden auf ein anderes Fließband. 3. Das Fließband schiebt mir Säcke vor die Füße. Ich hebe sie vom Boden auf ein anderes Fließband. 4. Das Fließband schiebt mir Säcke vor die Füße. Ich hebe sie vom Boden auf ein anderes Fließband. 5. Auf ein anderes Fließband. Auf ein anderes Fließband. Von einem Fließband auf ein anderes Fließband. 6. Auf mich. 7. Wer braucht meine Freiheit, meine Bildung? Wenn die Säcke vor meine Füße fallen, stoßen sie schmerzhaft gegen die Arbeitsschuhe. 8. Ich krümme meinen Rücken und ständig rutscht mir ein Zipfel der Schutzhaube ins Gesicht. 9. Das senkt die Produktivität. 10. Meine Arbeit ist primitiv, verlangt weiter keine Fähigkeiten. 2 Fließbänder, Säcke für die Front, ein Overall, Schuhe und die Haube. Das Schild über dem Eingang mahnt: Arbeiter, für Ruhepausen ist keine Zeit. Seht her, eure Arbeit ist noch nicht erledigt. Epilog. Kommen wir je aus diesem Kriegszustand heraus? I want to thank very much to the organizers once again and to the brilliant translator Claudia Dutton. Daryna, Claudia, thank you. And we have our last poet for today. And we are glad that he can join us because it was not sure till the last moment. So Oleg Kadanov, he's a musician, poet and actor, and he lived and is still living in Kharkiv. And now he's volunteering actively. He's joining, helping the Culture Shock Kharkiv initiative. And
Yeah, and the translator of the poems that Oleh will read is Hanna, Gnedkova, and Pietrucha. Oleh, I'll give you the word, and I think Tania, you'll translate. Oleh. Привіт всім. Я радий, що я долучився до конференції. Якось взагалі дуже дивні відчуття такі, тому що це наче так частинка такого культурного життя, і це абсолютно інше життя. Забуті якісь відчуття такі, тому що 4-й місяць, я не знаю, як це назвати, цілодобових якихось таких моментів, я не знаю, можу це назвати тільки одним словом – фарш. І страшенно якась така психологічна втома. Але я дуже вдячний вам за цю можливість доєднатися до якогось цивілізованого світу. І з радістю почитаю декілька текстів, які були написані вже під час цієї повномасштабної війни. Здається, 4 вірші із заявленого блоку написані вже були під час війни, а дещо напередодні. Але вже в текстах відчувається передчуття цього. Воно висіло в повітрі, власне. Отже, я перекладу Олега, so I'll try to translate Oleg's speech. Hi everyone, I'm glad I could make it to be here to join our meeting. It's very strange feelings to be part of some cultural event, of some cultural life which I've already forgotten during this time, because these 4 months were really hard everyday work. I even don't know how to call it, but it's non-stop work and volunteering. And so today I'm happy to read my poems written after the 24th of February, as well as some poems written just before the full-scale Russian invasion, where there is also this anxiety and this feeling of the war coming. So thank you for inviting me, and yeah, please, Oleg. Всі слова скінчилися. Час вигадувати нові. Вода поглинає звук, біль поглинає нас. Камінці у руці дзвенять дрібно, як дитячий сміх. Камінці падають в землю. Камінці проростають вглиб до пракоріння. Ну що ж, прийшов час. Нехай пробудеться сновида пам'ять. Нехай затанцюють тіні забутих предків. Ми станемо навколо них і заспіваємо важку гортанну пісню, щоб всі полеглі віднайшли дорогу додому, щоб всі полеглі лишилися з нами навік. Die Worte sind uns ausgegangen. Es ist Zeit, neue zu erfinden. Wasser verschlingt Laute, uns verschlingt der Schmerz. Steine in der Hand klingeln fein, wie ein Kinderlachen. Steine fallen in die Erde, Steine wachsen in die Tiefe, bis zu den Urwurzeln. Nun ja, die Zeit ist gekommen. Lass die Erinnerung, diese Schlafwandlerin, erwachen. Lass die Schatten vergessener Ahnen tanzen. Wir umkreisen sie und singen einen schweren Kehlkopfgesang, damit alle Verstorbenen den Weg nach Hause finden, damit alle Verstorbenen bei uns bleiben, ewig. Веди пальцем по мапі наших відкритих ран. Окреслюй нові кордони.
Всі території позначено одним кольором – кольором болю. Скільки не вдивляйся у дзеркало, ти вже не впізнаєш того, хто дивиться на тебе із цього провалля. Мамо, я не можу говорити з тобою телефоном більше хвилини. Ти ж бо перша зрозумієш, що зміни незворотні. Кістки міцніють від твоїх молитв і замовлянь. Серце поки скину у підсумок. Streiche mit dem Finger über die Karte unserer offenen Wunden. Zeichne neue Grenzen. Alle Territorien sind markiert mit einer Farbe, mit Schmerzfarbe. Schau in den Spiegel, solange du willst. Du erkennst ihn nie wieder, den, der dich anschaut. Aus diesem Abgrund. Mama, ich kann nicht mit dir sprechen, am Telefon, nicht länger als eine Minute, denn du wirst als Erster verstehen, dass die Veränderungen unausweichlich sind. Die Knochen stärken sich durch deine Gebete und Zauberformeln. Das Herz lege ich derweil in den Hülsenbeutel. Не загадувати більше, аніж на 2 думки вперед. Не будувати маршрутів, не прощатись, чекати весни і пам'ятати, заради чого це все, заради кого. За поворотом чорний пес вигризає хвилини з розірваного тіла часу, виє на тіні померлих, зализує рани такого незнайомого міста. У мене немає сили все це терпіти, тому моя сила безкінечна. Nicht weiter vorausdenken als 2 Gedanken. Keine Straßen bauen, sich nicht verabschieden, auf den Frühling warten und sich erinnern, wofür das alles und für wen. Um die Ecke nagt ein schwarzer Hund Minuten aus dem gerissenen Körper der Zeit, heult über die Schatten der Toten, leckt die Wunden der so unerkennbaren Stadt. Ich habe keine Kraft mehr, das alles auszuhalten. Also kennt meine Kraft kein Ende. Є батарейка, що працює навіть з мінусовим зарядом. В горлі росте колючий дріт крику. Всі прислухаються, але ніхто не чує, як пульсує в небі низький тривожний звук. Це голос Бога, нікому не потрібного Бога. 10-й день ідуть дощі з червоного каміння. Час прочитати інструкцію для реінкарнації. А. Видавити скло спокою. Б. Стерти захисний шар страху. Бачиш? Ось вона, молекулярна формула любові. Користуйся і передай дітям. Ich bin eine Batterie, die sogar mit negativer Ladung funktioniert. Ein Stacheldrahtschrei wächst in der Kehle. Alle hören zu, aber niemand kann hören, wie ein dumpfer Alarmton am Himmel pulsiert. Das ist die Stimme jenes Gottes, den niemand braucht. Seit 10 Tagen regnet es rote Steine. Es ist an der Zeit, die Anleitung zur Reinkarnation zu lesen. A. Das Glas der Ruhe einschlagen. B. Die Schutzschicht der Angst fortwischen. Da ist sie, die Molekularformel der Liebe. Gebrauche sie und gib sie deinen Kindern weiter. Вже 8-му весну каменяр добуває червоне вугілля. Заліплює діри в картонній броні підлітковими снами. Повітря солодке, в повітрі ще з ночі розлито сон зілля. Ці розфокусовані вулиці, названі нашими неіменами. Беззубі роззявлені брами і вибиті очі будинків. Бруківка так жадібно смокче тепло побратима. Німі позивні, що замовкли лише на хвилинку. Обірване слово,
що тягне додому скривавлену Риму. Schon 8 Frühlinge lang treibt der Steinmetz die rote Kohle, dichtet die Lücken in der Kartonrüstung ab, mit Jugendträumen. Die Luft ist süß, sie trägt den nachts vergossenen Traumtrunk. Diese unscharfen Straßen tragen unsere Nichtnamen. Zahnlos geöffnete Tormünder und ausgeschlagene Fensteraugen. Das Pflaster saugt gierig die Wärme aus dem Kamerad. Stumme Rufzeichen. Schweigen erst seit einer Minute. Das abgebrochene Wort zieht den blutigen Reim heim. Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне, чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь, чи від чорта, чи від Бога, чи тупик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день, чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг. Ob ja oder nein, ob dein oder mein, ob Schwärze oder Licht, ob schön oder nicht, ob gut oder bös, ob klein oder groß, ob Minus oder Plus, ob Servus oder Tschüss, ob Teufel oder Gott, ob Segen oder Spott, ob Pfeile oder Ziel, ob laut oder still, ob keiner oder jeder, ob Opfer oder Jäger, ob ich weine oder lache, ob Sieg oder Niederlage. Цей день, що вкотре відбувається ніде. Ця тінь, що проковтнула власні кроки. Це небо, що водночас і старе, і молоде. Хвилина, що сховалася за спиною уроку. Питання, що само себе поставило в тупик, неначе досконалість, що сама себе зліпила. Ця тиша, що украла й проковтнула перший крик. Ця слабкість, що і є твоя найбільша сила. Dieser Tag, findet wieder nirgends statt. Dieser Schatten, verschlang die eigenen Schritte. Dieser Himmel, ist jung und zugleich alt. Die Minute, sie versteckt sich in der Jahresmitte. Die Frage, sie steckt selbst voller Tücke, wie die Perfektion, die sich zusammenrafft. Diese Stille, die den ersten Schrei entrückte. Diese Schwäche ist auch deine größte Kraft. Дякую, дякую вам величезне. Thank you, everyone. Many thanks to you. Thank you, Oleg. Thank you very much. And Hanna. So now we have like 15 minutes now for the questions. Maybe so I have one question that was held to us during the applications, and it's to all the poets, it seems to me. And maybe if we will have time, also there are a couple left. So the question was, how did your writing practices changed? And what did poetry mean to you before the war? So it could be, and what does it mean to you now? Maybe just, so now it's for now, Iryna Shuvalova left because she has the timing. So please, who is here? Can you answer, please? Maybe Lesyk, then. Yes, my poetry changed after the February of 24th. It became more political, more aggressive, I think.
but also sometimes it very calm. But the lines became larger, longer. Metaphors became like more simple, I think. It's like poetry become as a documentation of this time. That's it. Thank you. I can proceed if you don't mind and answer the same question. So I cannot say that the poetry changed for me. At least I was always like into punk, and I always try to emphasize this. So I was also always like about message and like the context of poetry. So that was always my thing. But the thing is that, so what I've seen, like, let's say in the description of this event that we are now on, it said like this famous Theodor Adorno quote, whether like the poetry is even like possible after Auschwitz. And I believe that the like entire question is like very wrong, just because it imposes a lot of pressure as well as like responsibility on poets, exactly, or like intellectuals if you want. But we are not talking about the responsibility of Russian invaders and Russian like barbarians. I mean, so definitely we have to ask like whether Auschwitz is even possible after like Auschwitz 70 years ago, like 80 years ago or something. So it's not about poetry, it's about like the way how we allow things to happen again and again. Yeah, actually, if I may, I would agree to what was just said on the fact that catastrophes do not define any of us, I suppose. Like they may shape us, they may shape what we do, they add context towards anything, because like no matter where you are right now, if you're Ukrainian, if you have relatives in Ukraine, you are kind of experiencing the war. And even though it may seem kind of not the same experience that people who remain in Ukraine have, it is still about experiencing this war. So yeah, the question must have been a little bit different. It must have been, I think, what is possible after Auschwitz? What is possible after Bucha? What are the new norms? What is the world like right now? And how is it reflected through multiple media? How is it reflected by people? How it is perceived or rejected? So it's more about like deeper things than just asking whether it is possible. Well, for sure it is possible, as long as people live poetry is possible, I suppose. As long as one wants to write poetry, even if they are not poets. So yeah, for me the question is something like it's just different. And my own poetry has drastically changed due to the full-scale invasion, because before the 24th of February, when I saw the shelling of Hostomel airport from my window, like before that very moment, I wasn't sure if I'm the one who can speak on war, especially on war in Ukraine, because I thought that there is some, I don't know, piece of paper you should be given
that proves that you have the right to speak on the war. But it turned out that like no one gives you any permissions. So if you're good enough, I suppose you can speak on war. Like if you feel that you can say something, you may speak. And my own poetry became less sophisticated to a certain extent, because what I've written before was so abstract and so like almost intangible, but before the 21st of February. And now it's more about the material things, and due to the things I've lost, as I've said, my apartment was looted, so I've lost multiple very material objects. And those losses of human lives, they are not only about something very spiritual, but also about very material losses. People we lose are not some ghosts, are not some shadows of people. They are not unknown. We know their names. We can count them. Those people are countable, and those people are so real. And this reality is very tangible indeed. That's why the full-scale invasion of Russia, Russian full-scale invasion of Ukraine, sorry, it actually changed the very core of how I write, not only poetry, but of how I write anything. Thank you. Thank you. So we have, as you see, we have here like people coming and leaving, and it's something actually that looks very similar that we have now in Ukraine. So I think it just duplicates the massive process in Ukraine. So Oleg Kadanov needed to leave, so he's left Zoom, and we have the question from Ursula. And she asked, she said that she's impressed by your poetry and shocked about the cruelty of the war. Have you any vision how this war can be ended, or any wishes how this war should be ended? I see Daryna is smiling already about the wishes. Yeah, because I don't think that, like, whenever I'm frequently asked this question, but the thing is that I never ever wanted this war to start, like, so from the very beginning, like, for me it's not the question, because it should end with Russia losing everything, every cultural position it has in every institution in the world, everything, like, because after killing hundreds of children, after killing so huge numbers of civilians, how can a country speak on culture? Because for me, culture and this cruelty Russia shows during Ukrainian during the invasion of Ukraine, they're just like two opposites. They are almost antonyms. So that's it. I just wanted to add here. So I've been like to Berlin like 2 weeks ago or something, and so it's like I will start like from far, but you will understand it like in the end. So it's like a real story. So I've been like near the Hauptbahnhof in Berlin, and there was like a situation. There was like a Russian businessman with translator, of course, because he does not speak any languages except for Russian. And there were like two guys, like Berliners, or I don't know, like Germans, probably also businessmen, and they were like talking how to avoid like sanctions, how to transfer some products through Kazakhstan or anything. And I was listening to this story, and I was like very impressed by that, because it's like 500 meters from Bundestag. So until we allow situation like this, until like German government or any other government allows situation like this to avoid sanctions, to allow these people like Russian
barbarians like visit any other countries and making their business, keep making their business as if nothing has happened. And if we tolerate this, the war will keep going. Even like if they need some time to regroup, they will still like come to Ukraine like 5 years after, 10 years after. Maybe it will not be Ukraine, maybe it will be Estonia, Poland, I don't know, like any other country. Let it be even Germany. Like we cannot tolerate things like this, and we should voice them, and we should try to stop them. Yeah, and regarding Germany, if I may say, like there is actually right now a part of Germany occupied by Russia. Like I'm speaking of Königsberg. So like what you have just said is so, yeah, again, that's very, very tangible. A lot of people, as to me, are looking for loopholes. Some of them, that's from my personal experience, pretend to be from Belarus, like, you know, those fantastic Belarusian people who live near Ural Mountains, like something like this. So, but as far as I can see it, the process has already started. We start looking for some other place for Russians and Russian culture within the cultures of the globe. And it's not the top, because even though they're looking for, Russians usually look for loopholes, they have to look for loopholes. They have to face this new reality within which they are no longer in charge of everything. They are no longer decide for everyone in the world. So, yeah, sorry. No, thank you very much. Lesyk, I will give you a word, but please very shortly, because yeah, we're out of time. We are losing people. Okay, I think the war will end unexpectedly and suddenly. One day we will wake up and will know that the war is end, and there will be a lot of hugs, kisses, tears, and we will be looking for some thoughts what we should think now, should do now after the ending of the war. Thank you very much. I think it's the topic that we will continue, because it's our first readings, and yeah, it's lots of words to say and to feel. And thank you very much for the participation. I am giving the word back to Asmus, and thanking the poets, Daryna, Lesyk, Yurii, thank you very much, and the translators, your very important work. Asmus, please. Thank you so much, Dzvinka. Thank you, Yurii, Daryna, and Lesyk. But before I say goodbye in the end, maybe Tania, would you still hint everybody who's here and who's watching and who will maybe watch later on YouTube to make donations? So we have two initiatives that we can support. Maybe you want to say a few more words about the causes that we want to support. Yes, thank you very much, Asmus. Thank you all for this. I don't know, it's hard to call wonderful readings, but these powerful, really powerful readings, and for your great translations and for your comments, sharing your thoughts and questions. I'm really happy that we can talk today to people from different countries, and to spread the word about Ukraine and about the war in Ukraine. Yes, of course, as almost every cultural event held in Ukraine today, our event is charitable, and we hope we can collect some donations from the audience, from people that heard all this beautiful poetry.
all this hard and sad poetry, they could donate for Ukraine. Here you see a QR code, and maybe you will have also the account's info in the chat. You can have two options whether to donate for this initiative by Oleg Kadanov, that the poet and musician you were lucky to see tonight. It's called Culture Shock Kharkiv. It's the initiative based in Kharkiv. It's a volunteer initiative made by artists, musicians, poets, and people that who should do, some different things, but they decided to stay in Kharkiv and to help other people. They decided to volunteer 24 hours a day, and since February, they are helping people in Kharkiv region with giving medicines and collecting also money for some food, medicines, for some equipment also to our fighters, Ukrainian army at the front line. And they keep working very actively and just doing incredible things. For example, before our readings, Oleh told me that he was actually busy with transferring some quadcopters to fighters at the front line. So and he just after that he just jumped in our Zoom, our event. So please, if you feel that you'd like to help, every donation is important to us. Every sum, even the smallest, is very important for Ukraine, and you can help us to have our victory closer. And the second option you have for donations is the work of our team, Translatorium team, and you can support Translators community because we are continuing to work with translators, for translators, and to prepare different projects and help for Ukrainian translators who stayed in Ukraine. Thank you very much. It was a pleasure to talk to you and to see you here. And also once more, thank you, Tania. Thank you from the part of Translationale. I'm speaking on behalf of the whole team, and it was indeed a very moving and powerful and also enlightening reading. And I personally thank you very, very much, Yurii and Daryna and Lesyk, and also, of course, also Iryna and Oleh, who had to leave. And it's the world premiere also to read to hear the translations that really hit directly. Thank you so much, Claudia and Hanna and Beatrix, and also, of course, Michael. That's great. And please, again, we posted the links to donate to Culture Shock and Kharkiv and to the Translators community managed by Translatorium. And please join us the next time. It will be the July 18 that we have a next reading, and also in September. And we will publish the poems and the translations. And, keep on supporting Ukraine, keep on being aware, please, and give what you can and create the awareness. And what Yurii said, it's very right. We have to be very clear in the policy to support Ukraine, and also to, for instance, have the sanctions in place. Thank you, and Slava Ukraini. Thank you. Thank you.